Willkommen zurück, meine lieben Freunde, hier bei Return to Monkey Island. Und ein Abo und ein Daumen nach oben sind natürlich wie immer umsonst. Würde mich sehr, sehr freuen, meine lieben Freunde da draußen. Wir sind jetzt auf dem Weg zur Insel. Tatsächlich. Kam auch von hier. Schnell. Das Plakat hatten wir gelesen. So, da ist der Ausguck, genau. Wir sollten zur Werft gehen für Stan, ne? Ich glaube schon. Wow, it's worse than I imagined. Was ich mich gerade frage, wenn man M drückt, kommen wir auf die Karte? Nee. Es gab nämlich, glaube ich, in den Einstellungen hier, Moment. Aber was habe ich da gesehen mit Karte? Seekarte öffnen, okay. Mit T kann man das Modul öffnen, I kannst du Inventar öffnen, alle Objekte hervorheben. Okay, ich weiß nicht, ob ich das nutzen will, wenn ich ehrlich bin. Ich will mal ganz kurz gucken, wie das aussieht. Okay, das ist halt schon sehr... Das ist schon cheaty. It's a dried up old sea sponge. Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. There was a time when every mooring would be filled with one of Stan's used ships. I remember when these torches lit up Stan's previously owned vessels like a carnival. It says, Stan's previously owned vessels. So sad. Stan's used to be the best place to buy used ships. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Da ist eine Karte. Ich will gucken, wird die auch gehighlightet? Ja, die wird auch gehighlightet, okay. This used to be such a bright, cheery place. Wie viele Fackeln brennen anfangs auf Bermuda? Oh mein Gott. Das weiß ich auch nicht. Das sind Sachen, die ich nicht weiß. Wer erinnert sich denn an sowas? Ganz ehrlich. The assets of this establishment have been seized to settle a class action lawsuit. Have a nice day. Ich will übrigens heute am liebsten so lange spielen, bis wir nach Monkey Island kommen. Das wäre super, aber ich glaube nicht, dass das klappen wird. Wir müssen jetzt irgendwie da reinkommen, oder nicht? Weil er meinte doch, dass wir... The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ja, aber wir müssen da jetzt irgendwie reinkommen. I don't want to wreck my brand new shiny knife. It's good for relieving stress. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Oh, stimmt. Ich erinnere mich. Okay, das müssen wir gleich nutzen. Dann lass uns mal ganz kurz zurück zur Gouverneurin gehen, weil mir das gerade eingefallen ist. Es ist mir gerade eingefallen. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Okay, da müssen wir was Persönliches draufschreiben. Lieber Wally, liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich dich damals in die Luft gejagt habe. Tut mir leid, dass ich deinen Geburtstag vergessen habe. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Mir ist klar, dass du zur Robustheit bist. Ich bewundere, dass du hart zur Sanftmut bist. Ich schätze sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. Ich schätze es, dass du leidenschaftlich zur Leidenschaft bist. Ich schätze es sehr, dass du dem Pflichtbewusstsein verpflichtet bist. I value that you are dedicated to dedication. Und alle sagen, wie nett du bist. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. Und ich weiß, dass du wirklich netter bist, als die Leute sagen. Und ich sage den Leuten immer, wie nett du bist. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. Auch wenn es eigentlich nicht meine Schuld war. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. Ich habe mir ein Erinnerungssystem eingerichtet. Du machst mir eine Heidenangst. Ich verspreche mich in Zukunft zu bessern. I promise to do better in the future. Also wenn das jetzt nicht zieht, dann weiß ich auch nicht. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment. But the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Okay, wir müssen es nochmal versuchen. Dear Carla.
Das war ja richtig mit dem Buch, oder nicht? Sorry for losing the book I borrowed. I realize that you are tough on toughness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. So, jetzt ist es ehrlich. Mal gucken, ob das funktioniert. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Ich weiß nicht, ob man es schon lösen kann oder ob man irgendwie... Can we try the frog again? Dear Carla, Ja, aber das haben wir ja. Nee. This is a nice sentiment, but the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Ich frage mich halt, ob ich das jetzt lösen kann durch clever sein. Warte mal. Ugh, looks like Carla wasn't too keen on getting her portrait done. Oder ob man dafür Informationen rausfinden muss, die man draufschreiben kann. Dear Carla, Das stimmt ja sorry nicht, for oder? blowing you up that one time. Ich glaube, das habe ich nicht. I admire that you are hard on softness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Even though it wasn't really my fault. Aber sagt ihr mir jetzt, wenn ich was richtig habe? Can we try the frog again? Dear Carla, what's this about blowing me up? Aha. I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. Okay, also war das erste schon richtig. Gut, weil das mit dem Hochjagen hat für mich keinen Sinn gemacht, wenn ich ehrlich bin. Ich wollte es mal ausprobieren, nicht, dass ich dann hier... Ja, das ist ja for das. losing the book I borrowed. Und dann versuche ich mal das hier. I admire that you are hard Weil on Leidenschaft softness. passt zu ihr auch, aber... And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. Even though it wasn't really my fault. Ich hätte einfach Frosch geben sollen, das geht schneller. Let's Play-Streckung hier. Can we try the frog again? Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Ja, also alles andere war richtig, oder was? Dear Carla. Ich Sorry for glaube losing nämlich the book I borrowed. Folgendes, dass ich hier noch eine weitere Option kriege, wenn ich irgendwo im Dialog das herausfinde. I admire that you are hard on softness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Nein, nein. Ich gebe ihr direkt den Frosch. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay, also ist es wirklich, wir können das... Oder wir können es nur besser machen, wenn... Dear Carla. Sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. You scare the heck out of me. Such das mal ganz kurz.
Ups. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ich frage mich aber, ob die Option, die ich da jetzt gewählt habe, richtig ist. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. Ob es nicht vielleicht das I hier ist. appreciate that you're keen on bluntness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. Und das stimmt ja sogar. Im Spiel ist jetzt eine This is for To-Do-Liste. you. Ich frage mich, ob es jetzt wieder sagt, dass ich nichts weiß. This is a nice sentiment. Okay. But the only personal thing you got right in here is my name. I reject your frog. Okay. Also war das wirklich richtig? Aber ich erinnere mich da nicht mehr dran, warum das richtig ist, wenn ich ehrlich bin. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And everybody says how nice you are. Please accept my humblest apology. I've implemented a reminder system for myself. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Ich frage mich jetzt, welche Sache falsch ist. Dann muss es ja die dritte Sache sein, wenn was Dear Carla, anderes als das letzte falsch ist. sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I know you're really nicer than people say you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. This Letzter is for you. Versuch. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you Vorletzter even oder so. know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I admire that you are hard on softness. And I always tell people how nice you are. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Also wenn das jetzt nicht klappt und es keine Änderung gibt, dann müssen wir irgendwie This was is for anderes you. herausfinden. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Okay, das sieht nicht gut aus. Noch will ich aber keinen Tipp vom Spiel. Ich frage mich auch gerade, wie man hier reinkommt dann. It's hopeless. I've got a few coins for incidentals. Durchgestrichen, okay. Ein Mob besorgen ist auch durchgestrichen, muss einen herstellen auf jeden Fall. Aber wie komme ich hier rein? Habe ich irgendwie... Stan used this to clean his ships. It's all rusted out now. It's sad to see the shipyard like this. It always looks bigger on this side of the island. Okay, ich guck mal ganz kurz hier mit der Option, ob ich irgendwas verpasst habe hier. Was man klicken kann. Nö. Was könnte man nutzen hier raus? Das macht ja... It's a creepy shrunken head with long, stringy hair.
Nichts davon macht Sinn, das hier zu benutzen. The window's all boarded up, and it's very dark in there. Is that an old toothbrush? Ich glaube, im Wald haben wir nichts wirklich zu suchen, wenn ich ehrlich bin. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Oh, I used to love these when I was 6. Yeah, until I got trapped in one for 2 days. I think they're a museum of pirate lore. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. Oh ja, das haben wir. Hi there. Welcome to the Mêlée Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Mêlée Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Authenticity is our watchword and our pledge. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Eye patch worn by Captain John Laney, the Pirate of 1,000 Faces. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the Pirate of 1,000 Faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Oh nee. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter written by Elaine Marley while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Mêlée jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Total. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this.
I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Oh, Papageienfutter. It's cracker mix. Some assembly required. Ah, eine Karte. Kann ich die Frage wenigstens beantworten? Ich hätte jetzt erst Scratchalot, aber na. Nee, ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, was passiert, wenn man die falsche Antwort wählt. Ob man danach nochmal raten kann einfach. Ob das einfach ein lustiges Spiel ist oder ob das wirklich was bringt. Hier ist nichts mehr, ne? Nee. Why do you have this big gear? It's from the Mêlée clock tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. What's the significance of the peg leg? That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meat Hook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here on Mêlée. Ja, das tat er wirklich. Aber ist schon echt fies. There's some very tiny writing on it. The display case is locked. It's a working parrot. I shouldn't bother it. Ist schon ganz schön fies, dass alle Piraten werden hier namentlich erwähnt, außer ich. Ich werde natürlich nicht erwähnt. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. Okay, da brauchen wir auf jeden Fall die Lösung für. Da werden wir nicht random hinkommen. Aber das werden wir schon hinbekommen mit der Lösung. So, ich muss jetzt nochmal die ganzen Gegenden ablaufen. Und einmal sicher gehen, dass ich nicht irgendwo noch was klicken kann. Ich bin jetzt einmal so durchgelaufen. Ich will nur sicher gehen, dass ich jetzt nicht irgendein Item vergesse. Und dann kann ich jetzt mich nachdenken. Die Graffitis. Das ist auch spannend. Was die Graffitis zu bedeuten haben. Guybrush! Hey, kid! Bin ich sehr gespannt. I don't remember this place being so leaky. They finally installed running water. How's your day going? I think there's some writing on it, but it's too tiny to read. Ich frage mich gerade, ob ich das lesen kann mit dem Monokel, aber ich glaube nicht, oder? I can read the serial number. Ah, doch. I'll write it down so I don't forget. Ja, gut, aber das bringt noch nicht so viel, ne? Dann gehen wir noch mal ganz kurz rüber zu dem Laden, zu dem Museum und schreiben uns da die Seriennummer auch noch auf. Aber wir können ja trotzdem noch keine Schlüssel herstellen, glaube ich. Ah, nee, doch, können wir ja. Doch, können wir, weil ich habe die Seriennummer. Die sei ja angeblich so klein, damit man das nicht klauen kann. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Ah, okay, die kann ich nicht, aber ich kann Otis befreien. Vielleicht hilft mir das jetzt weiter. Welcome back. Hello.
Can you make me a key from this serial number? Sure. Good choice on the lock. These are really sturdy. It's the same kind they use over at the jail. Oh, wow. What a coincidence. I had no idea. Das ging jetzt sehr unproblematisch. Kann man die... Aber vermutlich nicht, oder? It doesn't seem interested. Nee. Oh, I'd really like some crackers. Hands off. Those are my last crackers. I found some cracker mix. You could bake fresh crackers in your furnace. Thanks. The ones on the plate were getting a bit stale. Take some if you want. Don't mind if I do. Tada, schon wieder was gelöst. So, dann, das war mal ein schönes logisches Rätsel. Guybrush! Hey, kid! Also alle Rätsel bisher sind sehr logisch. Nicht die Cracker bringen mir nichts hier. Notice, the authorities have reconsidered your case and decided that you should go free. I'm very grateful to the authorities and will not mention their name should any awkward questions be asked. Good luck, Stan. I hope you get acquitted. Oh, it's in the bag, friend, but thanks. Ja, hier kann man es nicht sehen, weil das sieht man ja, das ist... Any writing that was once here has been rubbed away. Ja. I don't remember this place being so leaky. Moment, kann er mir vielleicht Hilfe geben? Hey, Stan. Hello there, son. I've been to the shipyard. Your office is all boarded up, with your toothbrush sealed inside, presumably. Well, don't worry yourself about it then, son. I found a dead centipede in the corner that should do until they let me out. See you later. Yep. Also ist das so eine Finte. Muss man gar nicht sammeln oder einsammeln. Glaube ich mal. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Wir werden es rausfinden. Okay. Wo ist er jetzt hin? Wo ist Otis hin? Ist er jetzt in der Kneipe oder was? Keine Ahnung. Mit dem sauber aussehenden Piraten sprechen. Hi. Are you my waiter? I want the excellent dish I had at the governor's mansion last week. I don't know what it's called, but it was sort of, you know, a hot food. Yeah, but I'm not... It had ingredients in it or something. I'm not your waiter. I already told your incompetent cook this, but he still hasn't brought me my dinner. I don't work here. I'm not a waiter. Hop to it! Right away, sir. Fancy. Okay. Nochmal ganz kurz hier drin schauen, ob ich auch was übersehen habe. Ich dachte, da wäre eine Karte, aber ist es nicht. Bam, 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 bam. Oh, you look like the health inspector tasted your stew. Or you did. Worse. Marlin is here. Who? The customer I have nightmares about. He's the only importer of yak fat on the island, so I need to keep him happy, but he makes that impossible. Today he wants me to make him a dish that he ate last week at some kind of event at the governor's mansion. But of course he doesn't remember what it's called or know what's in it or even remember what color it was. He says he thinks it has ingredients in it. I don't have the slightest idea what to make. Oh, where did he say he had the dish he wants you to make? At the governor's mansion. It's probably some exotic, weird-tasting thing from a swanky cookbook. Ah, ich brauche das Kochbuch. If I brought you a recipe, could you make it? Of course. I'm a cook. See the hat? Oh, look behind you! A three-headed monkey! I do know a great stew recipe for monkey heads. But I can't think about that right now. I'll see what I can find out. Thanks. Wir müssen definitiv das Kochbuch von ihr bekommen. Das ist das Buch, was wir suchen. Ist nur mit der Entschuldigung müssen wir halt mal schauen, wie das jetzt funktionieren soll. Re-elect Governor Carla. She's hard on softness. Ah, da hat man den Hinweis her. She's hard on softness, okay. Ah, okay. Jetzt wissen wir wenigstens, woher das kommt, die Lösung. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be Das kenne ich, das Ding. ridiculous. Ich kenne das Ding hier oben. Das ist der gleiche Köder wie bei dem Locksmith. Yar. Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off.
What's that you're drinking? Large, get lost. It doesn't look finished. Vielleicht kriegen wir hier drin noch irgendwas gekauft, was ich übersehen habe oder so, aber ich glaube nicht, ne? Ich glaube, das ist alles, was wir angeklickt haben, auch hier. Gut. Aber vielleicht kann sie mir helfen bei der Entschuldigung. Vielleicht weiß sie ja irgendwas. Got any other mystical advice or information for me? No. Okay. Wenigstens ist sie kurz und prägnant, ne? Nicht lange um den heißen Brei reden. Nein. Einfach nein. Elaine would never have stood for this when she was governor. What kind of person would just paint on a wall like that? Ich glaube, diese Graffitis haben irgendwas mit dem Rätsel im Wald zu tun. Und die muss ich dann irgendwann entschlüsseln. Ich habe noch keine Ahnung wie. Habe ich irgendwas, mit dem ich jetzt hier... dem ich hier vielleicht was machen kann? Nee, ne? Nee. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Ich könnte mir das eher ausgeben, aber ich weiß gerade nicht, bei wem ich das machen soll. Hier macht es halt überall keinen Sinn. Bei ihr macht das keinen Sinn, oder? Sie weiß meinen Namen nicht. Hello. Nee. Macht aber auch keinen Sinn bei ihr. Was will ich denn auch von ihr wissen? Das macht ja nicht wirklich Sinn. Ich frage mich, wo Otis hin ist. Oder ist er jetzt hier im Kartenladen? Never, oder? Niemals. Nee. Was soll der auch hier machen? Wenn ich ehrlich bin. Was soll Otis hier tun? Da müssen wir mal schauen. Vielleicht ist der ja oben... Vielleicht hat der noch irgendwas für mich an Informationen. Nee. Süß. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. So, meine lieben Freunde, das war's aber für diesen Part. Wir sehen uns wieder im nächsten Part. Bis dahin, haltet die Ohren steif, macht immer was Besseres aus eurem Leben. Euer Potato Bett verabschiedet sich. Bis dann. Tschüss!